next kayo lang yung super cute. Cool washing machine. Easy to use and very convenient. Lalo na sa maliit na space. First time kayo palang na gamitin to. Kaya curious si primer. Kung anong bagay nasa harap niya. Ayon katapos bango nalo. At least di na makukuzo las koyu ang kahago halat rikagmikilo. Kahaya hey, nalbasa pumin sa day. After maglagay mga tayo ng fabric conditioner para mango naman ang binalapang gamit. Anahin muna natin yung puting gamit at ibabad muna natin ng 5 minutes para manot yung bango ng fabric conditioner natin hihi. Last na papabango na maya papaba na lang para magsampay. Ayan na po, i-drain na po natin at linisin ang ating mini washing machine. Try naman nating ispin yung uniform natin kung gamana dryan ni ikabit muna natin ang parang basket na paglalagyan ng damit. Nag-ispin manga siya guys. Ang salit naman Shopee hihi. And inalan natin results maya. Nabawasan naman ang tubig sa damit pero di gano kaya ay sampay nalan natin sa baba. Ay malinis na po. Nakatapos din ng labahin na pang dalawang araw namin at di masayadong napagod. At nakasampay na din. Thank you Daddy sa paperline ng may kakatulong kayo sa paglalaba. Next paglalaba ulit. Thank you for watching guys till next vlog cha.